எம்எல்ஏவா போறாரோ அப்போ முதல்வராக தான் செல்கிறார். பாராளுமன்றத்துக்குள்ள எப்ப முதல்ல போறாரோ அப்பவும் பிரதமராக தான் செல்கிறார். இந்த பெருமையும் சரித்திரத்தில் எந்த தலைவர்களுக்குமே கிடையாது அப்படின்றது இரண்டாவது சிறப்பு. மூன்றாவது சிறப்பு, இந்திய தேர்தல் ஜனநாயக வரலாற்றிலேயே தன்னுடைய முகத்தை காண்பித்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு முதல் முறையில் மெஜாரிட்டி பெற்று பிரதமரான ஒரே தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மட்டும்தான். இதற்கு முன்னாடி பெரும்பான்மை பெற்ற பிரதமர்கள் இருந்தாங்க. நெஹ்ரு அவர்கள் இருந்தார்கள், இந்திரா காந்தி அவர்கள் இருந்தார்கள், ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இருந்தார்கள். ஆனா அவங்க எல்லாருமே முதல் முறை பிரதமரான போது மக்களை சந்தித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிரதமராகவில்லை. நெஹ்ரு அவர்கள் முதல்ல பிரதமரான போது நாமினேட் செய்யப்பட்டு பிரதமராக இருந்தார். அடுத்தது இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரதமர் ஆகும் போது லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் இறந்து விட்டதனால் பிரதமராகிறார். ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திரா காந்தி அம்மையார் இருந்ததனால் பிரதமராகிறார். ஆக மக்களிடம் நேரடியாக சென்று நான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று கூறி இந்திய ஜனநாயக சரித்திரத்தில் முதல் முறையாக வெற்றி கண்ட ஒரே பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மட்டும்தான். இது செஞ்சுரியில ஒரு தடவை நடக்கும்னு பல பேர் சொல்றாங்க. ஆனா ஒன்ஸ் இன் மில்லியன் நடக்கக்கூடிய விஷயம் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக இன்று நரேந்திர மோடி அவர்கள் உலக அரங்கில் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்ப இந்த 20 வருஷம் முடிச்சது என்ன சிறப்பு, எதுக்கு கொண்டாடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பிரதமராக கொண்டாடவில்லை. பிரதமருக்கு பிடித்தவர்கள், பிரதமரால் கவரப்பட்டவர்கள், அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியிட்ட புத்தகம் தான் மோடி at 20 சொல்லிட்டு. இதுல மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னன்னா, ஆரம்ப காலத்தில் பிரதமர் அவர்களை எதிர்த்தவர்கள், அவர்கள் கருத்தில் ஏற்பு இல்லாமல் இருந்தவர்கள், அவர்கள 8 பேர் இந்த புத்தகத்துல ஆசிரியர்களா மோடி அவர்களை புகழ்ந்து எழுதி இருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் கூட திரு குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் பேசும்போது, முதல்ல மோடி அவர்களை நான் வேற மாதிரி நினைச்சேன், அவர்கிட்ட பழகின உடனே அவர் இவ்வளவு நல்ல மனுஷன்றது அப்புறமா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வைத்தார். அதனால அவரை பல காலகட்டங்களில் எதிர்த்தவங்க கூட அவர் மீது ஈர்ப்பு கொண்டு அவர்களுடைய ஆதரவாளராக மாறியிருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுதான் சரித்திரம். இதற்கு முன்னாடி வேற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இதே போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. அந்த நிகழ்வுல சீஃப் கெஸ்டா இருந்த ஒருத்தங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்வி மாலினி பார்த்த சாரதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து குழுமத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர்கள். இந்து குழுமம் கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய இருந்தாலும், திரு மோடி அவர்களை எதிர்த்திருந்தாலும், மோடி அவர்களை பாராட்டி ஒரு நிகழ்வுல நான் பேசுறேன்னு சொல்லி பேசினதே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் தான். அவரை எதிர்ப்பவர்கள் எல்லாம் ஆதரவாளராக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுதான் சரித்திரம். மாணவர்களுக்கு குறிப்பா சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், இன்னைக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு திரு மோடி அவர்கள் பிரதமராக இருந்து காரணமாக இருந்திருக்கிறார். எல்லாரும் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சொல்ற மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய அருமை தெரியாது, அவங்க பெருமை தெரியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி, இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்மி விலையில இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் டேட்டா யூஸ் பண்றதுல இருந்து யூபிஐ டிரான்சாக்சன் மூலமா எங்க போனாலும் பணம் இல்லாம பணம் பரிவர்த்தனை செய்யறது முதற்கொண்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றங்களை திரு மோடி அவர்கள் பிரதமராக வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு விஷயங்கள்ல கொரோனா தடுப்பூசி ஆகட்டும், இந்தியர்களுக்கு ரூபே கார்டு வழங்குவதாகட்டும், இது எல்லாமே இந்தியர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு வெளிநாட்டு லாபிகள் யாரும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் யாரும் பயனடையாமல் இந்திய நிறுவனங்கள் பயனடையும் அப்படின்ற காரணத்தினால இந்திய தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்ததாகட்டும், ரூபே கார்டு பயன்படுத்துவதாகட்டும், அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் இந்தியாவின் நலனை மட்டுமே பேணக்கூடிய ஒரு பிரதமராக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் பல ஆண்டு காலம் அவர் பிரதமராக இருப்பார் என்பதில் எங்கள் யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது. அதை கொண்டாடும் வகையில் மோடி at 20 புத்தக நிகழ்வு இங்கே நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, இதை தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு பிரகாஷ் ஜாவடேகர் அவர்கள் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர், பல்வேறு பொறுப்புகள் இருந்திருக்கிறாரு. வாஜ்பாய் அவர்கள் அரசாங்கத்திலும் சரி, மோடி அவர்கள் அரசாங்கத்திலும் சரி, 7 ஆண்டு காலம் மிக முக்கிய துறைகளான கல்வித்துறை, ஐஎன்பி துறை, என்விரான்மெண்ட் துறை, இது எல்லாத்திலுமே தலைமை தாங்கி இருக்கிறார். திரு மோடி அவர்களுடன் கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டு காலம் நெருங்கி பழகிய ஒருவர் இன்று நம்மிடம் அவருடன் நேர்ந்த அனுபவங்களை பகிர கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. அதனால on behalf of BJP Tamil Nadu and Wales University, we welcome Honorable Member of Parliament Shri Prakash Javadekar to this program to address the gathering. அதே போல முன்னாள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் நம்மளுடைய இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய தலைவராக
சிறப்பாக பல்வேறு ஊர்களில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் திரு கனக சபாபதி அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு இந்த பகுதியில மிகப்பெரிய ஆதரவை கொடுத்த செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைவர் திரு வேதா சுப்பிரமணியம் அவர்கள், மண்டல் தலைவர் திரு சந்துரு அவர்கள் மற்றும் இங்கு இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக மாணவர்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன். நன்றி. வரவேற்புரையை சற்றே சிறப்பாக ஆற்றியிருக்கிறார் சகோதரர் திரு எஸ் ஜி சூர்யா அவர்கள். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக சிறப்புரையாற்றுவதற்காக நம்முடைய கழக மாநில தலைவர் திரு கனக சபாபதி அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறேன். பெரும் மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய பாரத முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் திரு பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவர்களே, நீதியரசர் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே, நம்முடைய வேல்ஸ் கல்வி நிறுவனங்களினுடைய தாளாளர் திரு ஐசரி கணேஷ் அவர்களே, நம்முடைய மோடி அட் 20 புத்தகத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகளினுடைய பொறுப்பாளர்களே, பெருமளவிலே கூடியிருக்கக்கூடிய பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மோடி அட் 20 ட்ரீம்ஸ் மீட் ரியாலிட்டி என்கின்ற இந்த புத்தகம் ஒரு அரசியல் தலைவரை பற்றியதல்ல. இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பே ட்ரீம்ஸ் மீட் ரியாலிட்டி. கனவுகள் எல்லோருக்குமே இருக்கும், கனவுகள் அரசியல் தலைவருக்கும் இருக்கும். நான் நிதித்துறையில் பேராசிரியராக இருந்தவன். தொடர்ந்து நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்திலும் சரி, பின்னாலே பேராசிரியராக பணியாற்றிய காலத்திலும் சரி, கடந்த 50-60 வருட காலமான சுதந்திர பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகின்ற போது நாங்கள் படிப்போம், ஒவ்வொரு 5 ஆண்டு திட்டத்திலும் வறுமையை ஒழிப்போம், விவசாயத்தை முன்னேற்றுவோம், தொழில்துறையை மேம்படுத்துவோம், எல்லாமே கனவுகளாகத்தான் இருந்தன. ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பின்னால, அவர் முதலில் குஜராத்தில் 2001 முதல்வராக பொறுப்பேற்ற போதும் சரி, பிறகு 2017 பிரதமராக பொறுப்பேற்ற போதும் சரி, கனவுகளை நனவாக்கினார். அதான் ட்ரீம்ஸ் மீட் ரியாலிட்டி. நிஜத்தை எப்படி கனவுகள் இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்பது பற்றித்தான் இந்த புத்தகம். ஆகவே இது ஒரு அரசியல் தலைவரை பற்றியதல்ல, ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்டவர், ஒரு விஷனரி, ஒரு பினாமினா, ஒரு அதிசயம், அவரை பற்றிய புத்தகம். அதனால தான் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த மாதிரி கருத்தரங்குகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஏனென்றால் மோடி மற்ற பிரதமர்களைப் போல, முதல்வர்களைப் போல, அரசியல் தலைவர்களைப் போல அல்லாமல் நாட்டுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தன்னுடைய கனவுகளை, மக்களுடைய கனவுகளை, அபிலாசைகளை செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவர். இது கடந்த 20 வருட கால அவருடைய நிர்வாகத்தை பார்த்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆகவே இந்த புத்தகமானது அரசியல் தலைவர்களால் எழுதப்பட்டதல்ல. 2 அமைச்சர்கள் இதில் எழுதியிருக்கிறார்கள். திரு அமித்ஷா அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார், திரு ஜெய்சங்கர் எழுதியிருக்கிறார். மற்றபடி கட்டுரை எழுதியவர்கள் எல்லோருமே வெவ்வேறு துறை சார்ந்த நிபுணர்கள். உதாரணமாக கணினித்துறையில் மிக முக்கியமான இந்திய நிபுணர் நந்தன் நிலங்கனி, அவர் கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். மருத்துவத்துறையில் பெரிய சாதனைகள் படைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாராயண ஹிருதயாலயா மருத்துவமனைகளினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் தேவி செட்டி இதில் எழுதியிருக்கிறார். பிறகு பொருளாதார நிபுணர்கள், முன்னாள் நிதி ஆயோக்கினுடைய துணைத் தலைவர் அரவிந்த் பானகிரியா, அவர் இந்த கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். இப்போது இந்த பொருளாதார ஆலோசனை குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆனந்த் நாகேஸ்வரன் எழுதியிருக்கிறார். பெரிய நாவலாசிரியர், எழுத்தாளர் அமிஷ் திரிபாதி எழுதியிருக்கிறார். ஆகவே வெவ்வேறு துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் தங்களினுடைய பார்வையில கடந்த 20 வருஷ காலத்தில் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நிர்வாகத்துறையில் எவ்வளவு பெரிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, துணிச்சலான முடிவுகளை மேற்கொண்டு, அதன் மூலமாக நாடு முன்னேறி வருகிறது என்பதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். அதனாலே தான் இந்த கருத்தரங்கை நாம் இளைஞர்களிடத்தில், மாணவ மாணவிகளிடத்தில், படித்த பேராசிரியர்களிடத்தில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஆக இந்த புத்தகத்தில் 21 கட்டுரைகள் இருக்கின்றன. அது 22 பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள். வெவ்வேறு தலைப்புகளில் கணினித்துறை, விவசாயம், வெளியுறவுத்துறை,
பிறகு ஜனதன திட்டம் என்று வெவ்வேறு துறைகளிலே தங்களுடைய பார்வையை நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். பிரபலமான விளையாட்டு வீராங்கனை PV சிந்து எப்படி பிரதமர் மோடி அவர்கள் இளைஞர்களுக்கு இன்றைக்கும் ஒரு கதாநாயகராக இருந்து வருகிறார் என்பது குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆக இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் பிரதமர் மோடி அவர்களினுடைய நிர்வாக திறன், அந்த நிர்வாக திறன் மூலமாக நாட்டிலே அசாத்தியமான மாற்றங்கள் எப்படி நடந்து வருகின்றன என்பது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும். பிரதமர் மோடி அவர்கள் சாதாரண பின்னணியில இருந்து வந்தவர், மக்களினுடைய நிஜ வாழ்க்கையை பற்றி அறிந்து கொண்டவர். அதனாலே தான் முதலில் ஒரு 12 வருட காலம் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த போது மக்களுக்கான திட்டங்களை நேரடியாக புதுமையான முறையில் செயல்படுத்தி காட்டியவர். அதை இன்றைக்கு தேசிய அளவில் செயல்படுத்துகிறார். நமக்கெல்லாம் தெரியும், அங்கே அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது குஜராத் மாநிலத்தில் சூரிய ஒளியை வீணாகாமல் சேகரிப்பதற்காக இந்த சூரிய ஒளி திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். இன்றைக்கு உலக அளவில் அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய பிரச்சனை இந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை. ஏனென்று சொன்னால் பெட்ரோல் டீசல் மூலமாக இந்த பொல்யூஷன் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. அதற்கு தீர்வு என்ன என்று பார்க்கின்ற போது சூரிய ஒளி மூலமாக எரிசக்தி பெறுவது தீர்வாக இருக்கும் என்று கருத்தை 2015 பாரிஸ் சர்வதேச மாநாட்டில், சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டில் பிரதமர் அவர்கள் வைத்தார்கள். அதனால இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அவருடைய அனுபவம் தீர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதன் விளைவாக இன்றைக்கு சர்வதேச சூரிய ஒளி கூட்டமைப்பினுடைய தலைமையகம் நம்முடைய பாரத தேசத்திலிருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் அதனுடைய தலைமையகமானது நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இருக்கிறது. இப்படி தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இன்றைக்கு சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய முயற்சிகளை பிரதமர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால உலகத்தினுடைய தலைவராக அவர் உருவாகி வருகிறார். அவர் செய்து வரக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே நம்முடைய சுயம், நம்முடைய பாரத நாடு என்பது இன்று நேற்று தோன்றியதல்ல. இதற்கென்று ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது. கல்வியில, தொழிலில, அறிவியலில, தொழில்நுட்பத்தில, பொருளாதாரத்தில நாம் உயர்ந்த நிலையில இருந்தவர்கள். ஆங்கிலேயர்கள் இங்கு வந்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை சிதைக்கின்ற வரை 19வது நூற்றாண்டின் வரை உலகத்தினுடைய பெரும் செல்வந்த நாடாக இருந்த நாடு நம்முடைய நாடு. அதற்கு காரணம் நம்முடைய பாரம்பரியமான அணுகுமுறைகள், பண்பட்ட அணுகுமுறைகள். அது நம்மிடத்தில் இருந்தது. அதை ஆங்கிலேயர்கள் அழித்தார்கள். அதன் விளைவாகத்தான் நம்முடைய நாட்டில் கல்வி அழிந்தது, தொழில் அழிந்தது, அறிவியல் அழிந்தது, பொருளாதாரம் அழிந்து போனது. ஆகவே அந்த சுயத்தை கொண்டு வருவதற்காக ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப்ஹுட் என்று சொல்லுவோம், சமஸ்கிருதத்தில் SWA ஸ்வா, நம்முடைய சுயத்தன்மை. அதை அந்த ஆங்கிலேயர்கள், ஐரோப்பியர்கள், காலனி ஆதிக்கவாதிகள் அழித்து விட்டார்கள். பிரதமர் அதை மீட்டுக் கொண்டு வருகிறார். அதனுடைய முயற்சியாகத்தான் பல தொடர்ந்து முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. இதை உணர்ந்து கொண்டதாலே தான் பிரதமர் பதவியேற்ற அன்றைக்கு மே 18, 2014 இங்கிலாந்தில் இருந்து வெளியாகக்கூடிய பத்திரிகை த கார்டியன் என்ற ஒரு பத்திரிகை, பிரபலமான பத்திரிகை, அந்த பத்திரிகை சொல்லியது, இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் 1947 நாங்கள் கொடுத்து விட்ட போதும் கூட நீங்கள் எங்களுடைய சித்தாந்தங்களை, எங்களுடைய அணுகுமுறைகளை தான் கடைபிடித்து வருகிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் இன்றுதான் புதிய இந்தியாவை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் என்று. இதுல சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், ஜவஹர்லால் நேரு 1947 சுதந்திரம் வாங்கி அன்றைக்கு இரவு ஆகஸ்ட் 14, 15 இரவுல ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார், முதல் பிரதமர் என்கின்ற முறையில். அப்போது அவர் ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தினார், ட்ரிஸ்ட் வித் டெஸ்டினி, நம்முடைய எதிர்கால தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய முயற்சி என்று. பிரதமர் மோடி முதல் முறையாக பிரதமர் பொறுப்பேற்கும் போது மே 18 கார்டியன் பத்திரிகை எழுதியது அனதர் ட்ரஸ்ட் வித் டெஸ்டினி என்று அந்த பத்திரிகை எழுதியது. அதனுடைய முதல் வரியை உங்களுக்கு படிக்கிறேன். அந்த பத்திரிகை இப்படித்தான் அந்த கட்டுரை ஆரம்பித்தது. டுடே மே 18, 2014 may well go down in history as the day when the British finally left India. மே 18, 2014 தான்
உண்மையிலேயே பிரிட்டிஷார்கள் இந்தியாவை விட்டு போனார்கள் என்கின்ற சரித்திரத்தை இன்று வரலாறு உருவாக்கி இருக்கிறது என்று அவர்கள் எழுதினார்கள். இது யார் எழுதுனது? இந்திய பத்திரிகை அல்ல, இங்கிலாந்து பத்திரிகை சொன்னது. அதுல பின்னாலே விவரமாக எழுதியது 1947 நாங்கள் சுதந்திரம் கொடுத்த பின்னாலும் கூட எங்களுடைய அணுகுமுறைகள் தான் தொடர்ந்தன. ஆனால் இப்போது வரப்போகின்ற பிரதமர் அதை மாற்றப் போகிறார் என்று அது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, பிரதமரினுடைய முதல் சுதந்திர தின உரை ஆகஸ்ட் 15, 2014 நடந்தது. அப்போது அவர் 2-3 முக்கிய விஷயங்களை குறிப்பிட்டார். அதிலே பொருளாதாரத்திற்கான ஒரு முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், தொடர்ந்து நம்முடைய நாடு 1950களிலே இருந்து நாட்டிற்கான பொருளாதார திட்டங்களை பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழு என்பது வகுத்து வந்தது. இந்த திட்டக்குழு என்பது நேருவால் உருவாக்கப்பட்டது. அது எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது? ஸ்டாலின் ரஷ்யாவில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த போது, ஸ்டாலின் நமக்கு தெரியும் ஒரு கொடுங்கோலர், உலக வரலாற்றில் ஏறத்தாழ 3 கோடி பேரை கொன்று குவித்த கொடுங்கோலர். அவருடைய ஆட்சியில பொம்மை ஒரு குழு வைத்திருந்தார், அவர் சொல்வதை செயல்படுத்தக்கூடிய குழு. அதே குழுவைத்தான் நேரு இங்கு கொண்டு வந்தார். நம்மள பெரியவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், 2010 அல்லது 11 என்று நினைக்கிறேன், ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த போது ஒரு திட்டக்குழு கூட்டத்தில் டெல்லியில கலந்து கொண்டார்கள். அப்போது அவர்கள் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளை பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். அப்போது இருந்த திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் அலுவாலியா பெல் அடிப்பார். உங்களுக்கு 5 நிமிடம் முடிந்து விட்டது, நீங்கள் பேச முடியாது என்று சொல்லுவார். ஜெயலலிதா அம்மையார் கோபித்துக் கொள்ளுவார், நான் 7 கோடி மக்களினுடைய பிரதிநிதி, என்ன 5 நிமிடம் கொடுக்கிறீர்களே என்று கோபித்துக் கொள்ளுவார். பிறகு அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே வந்து பத்திரிகையில அறிக்கை கொடுப்பார். இப்படித்தான் திட்டக்குழு நடந்து வந்தது. பிரதமர் முதல் சுதந்திர தின உரையிலே அறிவித்தார், நான் திட்டக்குழுவை மாற்றப் போகிறேன் என்று. பிறகு ஜனவரி 2015 இப்போது இருக்கக்கூடிய நிதி ஆயோக் என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிதி ஆயோகை உருவாக்குவதற்காக ஒரு கேபினட் ரெசல்யூஷன் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறார்கள். தயவு செய்து வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அதை படிக்க வேண்டும். அதிலே சொல்லப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், இனிமேல் பாரத நாட்டில் இந்திய நாட்டில் போடப்படக்கூடிய திட்டங்கள் எல்லாமே பாரதிய தன்மையிலே அடிப்படையில் அமையும். நம்முடைய நாட்டினுடைய வளங்கள் என்ன, நம்முடைய நாட்டினுடைய அஸ்திவாரங்கள் என்ன, அதை வைத்து அமையும். இனிமேல் நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து எதையும் காப்பி அடிக்க மாட்டோம் என்று அந்த கேபினட் தீர்மானமானது சொல்லி இருக்கும். ஆக அந்த வகையிலே தான் இப்போது திட்டங்கள் எல்லாம் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த புத்தகத்தில் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள், இந்த ஜனதன திட்டம் என்பது 2015 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்போது பிரதமர் அதை அறிவித்த போது பெரிய எதிர்ப்புகள். ஏனென்று சொன்னால், கணக்கு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் கொடுத்து பேங்க் அக்கவுண்ட் ஆரம்பிக்க முடியாதவர்கள் எப்படி பணம் போடுவார்கள் என்று கேள்வி கேட்டார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த திட்டம் 7 வருடம் ஆகிவிட்டது. 46 கோடி கணக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 46 கோடியே 40 லட்சம் கணக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, அதில் இருக்கக்கூடிய பணம் எவ்வளவு என்று கேட்டால் நாம் ஆச்சரியப்பட்டு போய் விடுவோம். 1,76,000 கோடி ரூபாய் பணம் அவர்களுடைய கணக்குகளில் இருக்கிறது. யார் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் போட்டு கணக்கு ஆரம்பிக்க முடியாது என்று சொன்னார்களோ அவர்களுடைய கணக்குகளில் இன்றைக்கு வைப்பு நிதியாக 1.25 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கிறது. இதை நிகழ்த்தி காட்டியவர் பிரதமர். உலகத்தில் ஒரு 7 வருட காலத்தில் 46 கோடி கணக்குகள் எங்கேயும் ஆரம்பித்து அதை தொடர்ந்து நடப்பதாக வரலாறு இல்லை. இதற்கு காரணம் நம்முடைய சுயத்தன்மையை அவர் புரிந்து கொண்டார். ஆகவே இந்த சுயத்தன்மையின் மேலே கட்டெழுப்பப்பட்டு இப்போது திட்டங்கள் எல்லாம் தீட்டப்பட்டு வருகின்றன. நமக்கெல்லாம் தெரியும், அடுத்த 2 நாட்களில் நம்முடைய நாட்டினுடைய நேவி கடற்படையினுடைய அந்த லட்சினை அது இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கொடியை ஒட்டி இருக்கிறது, அதை மாற்றப் போகிறார். ஆக நம்முடைய பிரதமர் நம்முடைய பாரதிய தன்மையை வெளியிலே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். அதன் மூலம் நாடு வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவரை பற்றி, அவருடைய நிர்வாகத்தை பற்றி, அவருடைய திறமைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கருத்தரங்கமானது நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் பெரியவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். ஆகவே வாய்ப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரையாற்றியவருக்கு மிக்க நன்றி. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக நினைவு பரிசை வழங்கவிருக்கிறோம். நான் கூகுள்ல பார்த்தேன், வேல்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டா சினானிம்ல டிசிப்ளின் வந்தது.
அதுக்கு வேற சினானிம் இருக்கான்னு பார்த்தா எந்தூசியாசம்னு வந்தது. நான் ஏன் டிசிப்ளின் எந்தூசியாசம் சொல்றேன் அப்படின்னா, நினைவு பரிசு கொடுக்கும்போது நம்ம ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கணும். பெரியவர்கள் பேசும்போது நம்ம டிசிப்ளினோட இருப்போம் அப்படின்னு நான் ரொம்பவே நம்புறேன். ஏன்னா கூகுள் அதான் காமிச்சது, கூகுள் போய் சொல்லாது. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த நிகழ்வாக நினைவு பரிசை வழங்குவதற்காக மாநில செயலாளர் ஊடகப் பிரிவு திரு விஸ்வநாதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு விஸ்வநாதன் அவர்கள் நினைவு பரிசை நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஸ்ரீ பிரகாஷ் கேசவ் ஜாவ்டேகர் ஜி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவார். enthusiasm. தொடர்ந்து தங்க கணேசன் ஜி அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நீதியரசர் ஜஸ்டிஸ் எம் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முழுமுதற் கடவுளாம் விநாயகர் காட்சி சிறப்பு பரிசை அளித்தவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர் நிகழ்வாக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜாவ்டேகர் ஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். भारत माता की, भारत माता की. Friends, our retired Justice of Madras High Court Jayachandran ji, dignitaries on dais, and friends, the youth, that is the students' power, nation's power. Student is the future of the country, and let me tell you, India is the youngest country in the world. So India has a strength, and world is aging, but India is growing, and therefore our country has the best future. We are a thriving democracy. 80 crore people vote. We have 70 to 80% people voting. In foreign countries, voting percentage is just 30 to 40%. But in our country, people have robust common sense. They may not be reading political news. They are not seeing the political debates, but they have opinion based on their perception of the events. And this robust common sense of the common man is more effective many times than educated incapacity. And let us see that this country has, what is happening in Pakistan, we are seeing. What is happening all over the world. There are less number of democratic countries, and the best democracy in the world is one of the best democracy is India. That is the largest democracy of the world. And it is, people are giving result differently. We don't have one party regime. We have multi-party governments in various states. In Tamil Nadu it is DMK led. In Kerala it is communist led. In Andhra it is YSRCP. In Telangana it is TRS. In Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, all over Uttar Pradesh, Uttarakhand, then Himachal, all are BJP states, Assam and Northeast. Bengalis
TMC, Naveen Patnaik ruling in Odisha, Aam Aadmi Party in Delhi and Punjab. So these results show vibrancy of our democracy. And therefore, 2014 election was a defining moment. After 30 years of instability, first time one party got clear and full majority in parliament in 2014 under the leadership of Narendra Modi. It was defining election. Who is Modi? He is nobody's nobody. He is common man somebody. Because he is coming from a very poor background. His father was tea seller. Congress people used to ridicule him, chai wala. But now chai wala is ruling, that is the strength of democracy. We must understand it. A poor, a backward, no political lineage, कोई घर में राजनीति नहीं, no money power, no muscle power, but with vision, dedication, with caliber, capacity, conduct, Modi ji has come here. This is what Modi is. And this book, Modi at 20. Many people ask me, what is Modi at 20? This is not 2020. Let us understand. This is 20 years of uninterrupted government without any break. He was head of the government in Gujarat for 12.5 years and 8.5 years now in India as a Prime Minister. So no world leader in democratic country has achieved this feat to rule the country and the state continuously for 20 years. Nobody has done it. This is Modi. But why this is happening? This is happening because of good governance is given to the people. And therefore, in 2019, Lok Sabha election, he got a bigger mandate, 303. You know, 303. So that is what we got. So this book is a compilation of 21 articles. And one article I will definitely refer, Nandan Nilekani. He is the man who gave us all Aadhaar. We now have identity, unique identity number in our country that is given by Aadhaar. When Congress was leading United UPA, that government appointed Nandan Nilekani. And Nandan Nilekani became Aadhaar chief. He is a techno-savvy, he is a technology giant, and he therefore was going ahead with the Aadhaar scheme, but only 20 crore Aadhaar till that time in 2014 were completed. So, in 2014 election, Nandan Nilekani fought as a Congress candidate. He fought as a Congress candidate from Bangalore against Anand Kumar. And Anand Kumar won, Nandan Nilekani got defeated. But then Modi ji called him. He thought, Nandan Nilekani thought that now my job is over because I have fought from Congress and now is Modi government, so they will throw me out. But Modi called him, listened to his presentation, asked many questions and gave suggestions and finally said, Nandan, you contested as Congress candidate, forget it. You are doing good job and my full trust to you. My aim is give 130 crore people Aadhaar card as early as possible. And that's what we have done today. This is Modi. This is Modi.
And therefore, see, here is a leader, he had changed the whole dynamics of politics. And all this has been written from Lata Mangeshkar to Sadhguru Jaggi Vasudev, to everybody who has written all these things, their various experiences with him. Then he changed the dynamics of it. Earlier politics, as we know, was leisurely politics. But now, Modi is a 24/7 politician. He is a 24 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर है. And he, in 20 years, he has not taken a single leave, not a single day sickness, not a single day chutti. So this is Modi. And so all other political parties will have to compete on merit. They will have to fight only after doing so much work. That is what Modi ji has done. And he told in the very first day that my government is dedicated to the poor. Basic qualification, ask anybody why they like Modi. Because they said he is not corrupt. Because he has no family. He has no parivar. So for whom he will save money? And therefore, people want such people to come. So Modi's triumph is a defeat of dynasty. This is important. This is the message. It's a defeat of dynasty. So he is fighting against these dynasties which are ruling in many states. But people are going to throw them away because people don't want dynasty henceforth. This is democracy, not dynasty. This is what is the message of Modi's victory. Then he is anti-corruption. That is the main plea. In 8 years, we were 80 ministers, but even opposition parties could not raise finger or make charge of corruption against any minister. This is Modi government. This is Modi government. And we must understand that this comes because people are now fed up with cut money in Bengal. In Tamil Nadu it is different, but the same thing is corruption. And people are fed up with corruption. So they want good things. We have done Benami Property Act, Foreign Assets Act. We have, Rajiv Gandhi was Prime Minister. What he was saying, I sent 100 rupees from Delhi, but only 15 rupees reached the poor. That is what Rajiv Gandhi used to say. But now, Modi sends 100 rupees from Delhi and Tamil Nadu person gets 100 to 100 rupees. This is Modi magic because of use of technology, direct benefit transfer. For that, 45 crore new accounts in Jan Dhan accounts were opened. 45 crores. Jan Dhan accounts were opened. And more importantly, he is now last 3 years more than 21 lakh crore rupees. Manarega wages, pension, scholarships, everything now students get scholarship, they get scholarship into their accounts. So this is a new, nothing. Nobody is a middleman now. The middleman is not required. This is his second triumph. No dynasty, no corruption, and justice for all. That is important. When 3 crore people have got Prime Minister Awas Yojana, the Prime Minister's housing scheme, he has not seen which religion you are.
which caste you are, which state you are. Wherever people are needy, he is giving and decided that every citizen will get roof on his head. That is what is the Prime Minister Awas Yojana. He has given 12 crore toilets. In Uttar Pradesh, in rural Tamil Nadu, in Bihar, everywhere, women were very put under distress because of no toilets. But now with toilets, they have written the name of toilet as Izzat Ghar. This is how women feel about it. Now 10 crore tap water in their houses. Women used to go for 1 kilometer, 2 kilometer to fetch the water. Now they are provided tap water in their house. And no caste, no religion, nothing is seen, no state, everybody gets. Jan Dhan account, everybody got. Bijli, 4 crore people who had no electricity connection got that. 50 crore poor people are covered under largest universal health insurance scheme, Ayushman Bharat. And 5 lakh rupees treatment is going free of cost. 10 crore farmers are have got in 11 installments 22,000 rupees each, and they will continue to get 6,000 years per year. This has never happened in India, and no caste, no religion, no state, no discrimination, justice for all. That is Modi. Vaccine. Now 212 crore vaccines have been already given. World over, there were protests against vaccines. And they were protesting against vaccine. In our country, we are proud of our Indians because they queued up for vaccine. This is the difference between the world and India. And therefore, all people got vaccine, free of cost. No caste, no region, no religion, only human being and Indian citizen, and you got vaccine. That is justice for all. Free ration, 80 crore people got free ration for more than 2 years. No religion, no region, no caste. Everybody got it because justice for all. So these are the 3 fundamental achievements of Modi government. No dynasty, no corruption, and justice for all. That is what, and no vote bank politics. People are not doing justice to all. Congress was ruling and many other parties were ruling, and many parties are ruling today also. But they don't do justice to all, and they play only vote bank politics. We are not doing that. So this is what is described in this Modi at 20. See, he is a different leader. He is innovative. And therefore he comes up with wonderful schemes. He came up with Har Ghar Tiranga. Every house we will put up a national flag. And we saw crores of Indians have put flags on their houses and shops. This is Indian strength. And I always wonder why in 75 years no other government thought of such. What was prohibiting? There was only one rule, that the flag, national flag, can be fluttered only on state buildings, not private buildings, not private houses, not private shops. But Modi ji changed that rule in one day and gave permission to fly the national flag on their homes. He came out with, you all students
after passing your 10th, 12th, what your elder brothers have done, they had to rush with the mark sheet and other documents to get attestation, a stamp from gazetted officer. Was it fact or not before 14? Everybody has to get from gazetted officer a stamp. One day. And what was the thought process? Britishers started this attestation process. What was their mindset? Their mindset that we don't believe in Indians. We don't believe in Indian people. Unless my officer puts stamp, we will not recognize the document. That was the idea of Britishers. Continued for 70 years. But Modi ji declared that I believe in my 130 crore people. I believe in my 130 crore people and I grant them your self-attestation is now allowed. And that's what we are fighting. Even Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, he changed the whole process. Great success stories are recognized by these, but there are also stories of unsung heroes who have done wonderful job in their respective villages, tehsils, districts, but without any publicity. They are also recognized and they are now given Padma Shri. Therefore, what we have seen is in Padma Award ceremony, there was a person from Tamil Nadu also, various people who people were not knowing but has done good job are getting it. As far as my point is education. He understands that without innovation, no nation can make real progress. Without innovation, wealth will not be generated. Without innovation, our percentage of world trade will not increase. And therefore, we have set up now 10,000 Atal Tinkering Labs in so many schools. Atal Tinkering Labs. In schools, standard 6 to standard 12 students play with robotics, 3D printing, artificial intelligence equipments, and they come up with new ideas. In engineering colleges, your university must also be participating. In engineering colleges, we have started, when I was education minister, we started hackathon. First year, 40,000 students participated. This year, 4 lakh students participated. That is a proof of that people have accepted Prime Minister's invitation for innovation. So that is, now there are incubation centers. There are patents. Patent process is made simple and the funds are provided on a large scale. As far as national education policy is concerned, I don't know, sometimes debate goes every and main points are not touched. What is this? Today we have only 26% of our youth in that age group who go to colleges. But now with this new national education policy, the general enrollment ratio will increase from 26% to 50% in 10 years. This is the program, this is the national education policy. You will get opportunity to have 2 degrees simultaneously. So one can get BA as well as something else. Then there will be flexibility. Flexibility in choosing subjects. If there are 10 papers, 3 papers can be of your choice. If some engineering students like music, he can take music paper and can pass engineer with music as one subject. So this is how flexibility is also provided. In last 8 years, more than 100 universities have been added.
more than medical seats have been doubled. Medical seats which were just 40,000 is now 80,000, and in next 5 years it will be 1,20,000. So there are more opportunities for students. That is the new education policy. And the education in mother tongue. Do you know that the engineering courses are now available in Tamil also, and the Tamil books are also ready and are published. So this is how we are going ahead. The way India fought COVID battle is wonderful, because COVID was a dreaded epidemic, never seen in last 100 years. But the world collapsed. India stood firm because we invented 4 vaccines, and we have provided vaccine to 80 countries who didn't have vaccine. This is India. This is Modi governance. We have come with Wi-Fi. Digital transaction is making record. Last 3 months, continuously India tops the list of digital transaction in world. And last week in Maharashtra, we worship the bullocks. So bullocks, but digitalization has gone too far away. So one bullock I saw, in his horns there was QR code. There was QR code, so you can pay by phone to the bullock if you want to do it. And I am very proud that when I started the campaign of digital literacy, 40,000 students throughout the country participated and taught people about digital transaction. But out of 40,000, 10,000 were from Tamil Nadu. So I salute Tamil students, because he has also made nation proud. Ram temple dispute has gone for 500 years. But now that dispute is over, Ram Mandir is being constructed, and from 1st January 2024 or last, they are saying, those who are constructing are saying by end of 23, it will be open for pilgrims to go and worship Rama. So this is what he is doing. And therefore, this is the difference Modi ji brought on table. Other opposition leaders will have to work like this, then only they can compete. So this is the book you should read. Thank you and all the best. Thank you so much, Honorable Member of Parliament, Shri Prakash Keshav Javadekar ji. It was a golden words delivered by you. இந்த நிகழ்வுகளை ரொம்பவே பொறுமையாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு மீண்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடரும் நிகழ்வாக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஃபார்மர் Madras High Court retired Justice Jayachandran ji is a very well-known figure, and he is speaking to us. That is honor of the student, institute and the college. And therefore, all should listen to him with rapt attention. His is the last speech, and after that, the meeting will be over. बोलो भारत माता की, भारत माता की. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய ஓய்வு பெற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்களை வரவேற்கிறேன். Thiru Prakash Javadekar ji, thank you for that small comment that you made to listen to me carefully. In fact, எனக்கு ஒரு
ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இந்த புக்கில் என்னென்ன இருக்கோ நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, நான் அந்த புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கேளுங்க. First of all, my apologies for being a little late. Got stuck in the traffic jam for about 1.5 hours. Should really appreciate the organizers who are here on the stage. Professor Kanaka Sabhabadi, Thiru Tanga Ganeshan, Thiru S.G. Surya, Mrs. Srilekha Ramanan, all the other organizers in front of me, the college administration, my beloved students. I love speaking before students. I was a part-time professor of law for about 16 years before I was elevated as a judge of the High Court of Madras. I've taken a number of points from this book, Modi at 20. It covers the entire ambit of his activities, both as the Chief Minister of Gujarat as well as the Prime Minister of India. இவர் நம்ம திரு பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஜி பேசும்போது நிறைய கை தட்டினீங்க இல்லையா? நான் பேசும்போது கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் கை தட்டுங்க. அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறையா பேசினார். நான் வந்து இந்த புக்கை கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். நான் ஃப்ளைட்டில் ட்ரிவாண்டம் போயிட்டு இருக்கும்போது இது தூக்கிட்டு போனேன். நான் படித்து வரும்போது படித்தேன், வீட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது படித்தேன். ஸோ நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் ஸோ திஸ் மோடி அட் 20 ஒரு 15 minutes தான். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாங்க. Modi at 20 Dreams Meet Delivery is a book containing a collection of articles written by a number of prominent persons from different fields of life. அவர் சொன்ன மாதிரி இவங்கெல்லாம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அல்ல, வேரியஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். தே அட்டைன் சர்டன் ஸ்டேஜ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட். அவங்கெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க மோடிஜியை பற்றி. The book is a crystallized version of many of the significant achievements of the central government under the able and efficient guidance and efforts of our Prime Minister Shri Narendra Modi. It may be easier to enumerate what he has not achieved, which may be very few, if any, rather than mentioning the long list of his achievements in his 20 years at the helm of affairs as the Chief Minister of the state of Gujarat and as the Prime Minister of India. It is not a political commentary, as some of you may think so. It is a dispassionate account about the ceaseless efforts and passionate commitment shown by one man called Modi, who had carefully conceived, nurtured and given shape and substance to the dreams of the makers of the Indian Constitution and the dreams and aspirations of millions of our countrymen. For a believer, it is pure magic, played out in real life by a magician called Modi. For the non-believers, it is a reality check of what one man with clear vision and pure commitment can deliver. It is in fact, thank you, that's what I wanted. It is in fact the true story of a single man on a mission who with unparalleled grit and determination has carefully crafted the past, the present and the future course of this great nation in a span of 2 decades. 2001 to 2021 is a notable period in the modern political history of India. Modi, as the Chief Minister of Gujarat, had brought into focus many new programs, schemes and ventures to give the much needed boost to the sagging economy and the welfare of the people. The Gujarat model became synonymous with good governance, and the Modi magic started to work wonders like a chapter out of a Harry Potter novel. A new political landscape had emerged and the economy resurgence of the nation had truly begun and the nation started to move. Today I am here
to highlight just a few of the success stories of the new India this book has brought to light. In the state of Gujarat, during the Modi period, the per capita growth had increased significantly as compared to similarly placed states. Accordingly, poverty had declined, infant mortality had reduced, male-female sex ratio at birth had turned favorable. Dropouts from schools had lessened to a large extent. He had believed that there would be a substantial reduction in poverty if women are healthier and economically empowered. Thus, many women-centric schemes were crafted and implemented. Even though we can boast of a nation with youth power, as was mentioned by Javadkar ji, the health indicators have not been showing encouraging signs. It is closer to truth to state that there is a close link between health and sanitation. Recognizing the need to involve women in the development of the nation, he has given the signal for the Beti Bachao, Beti Padhao campaign. There has been a paradigm shift in saving the girl child, and the sex ratio of India has seen a significant rise. To create a nation of skilled workforce, girl children have also to be well nourished and well educated. Therefore, tapping Nari Shakti has been on the top of his agenda. Over 148 million women have benefited from the Ayushman Mahila Health and Wellness Scheme. The Pradhan Mantri Mudra Yojana has revolutionized the lives of millions of women in self-help groups to earn their livelihood. The Stand Up India launched to boost entrepreneurship has 81% of women as its beneficiaries. The Pradhan Mantri Awas Yojana, a flagship mission of the Government of India, addresses the urban housing issues of the economically weaker sections of the society, including slum dwellers. You see the number of programs and ventures that he has initiated. This is all there in this book. I have taken it down here for your benefit. The Swachh Bharat mission was born to give a new dimension to the call of Mahatma Gandhi for a clean India. A major goal of this program was to make India open defecation free. Related to the Swachh Bharat venture is the initiative to provide water supply. In August 2019, only 32.3 million rural households had tap water supply. By mid-December 2021, 86.7 million households, or 45% of rural households, had tap water supply through the Jal Jeevan mission. என்ன கையெல்லாம் தட்டலையா? இதெல்லாம் நான் பண்ணல, எனக்காக நீங்க கை தட்டல, மோடிஜிக்காக கை தட்டுறீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் இதுவரையிலும் யாரும் செஞ்சதில்லைங்கிறது நிச்சயமா தெரியும். இன்னும் நிறைய இருக்கு, கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க. By the year 2019, more than 100 million toilets have been built for safe sanitation. More than 20 million concrete roofed houses have been built since 2014. The Ujjwala Yojana has ensured clean fuel to eliminate health hazards created by the use of cow dung and other combustible materials. Liquefied petroleum gas cylinders have been given to poor women under the Ujjwala program with over 82 million connections. Over 442 million new bank accounts have been opened, as it was mentioned, enrolling over 268 million people under the Jan Suraksha Yojana by December 2021. Over 8,700 Atkal tinkering labs have been established under the Atal Innovation Mission of the Government of India to nurture an innovative mindset amongst the high school children right across the length and breadth of India. Over 15,000 new model world-class schools have been set up under the National Education Policy. 100 new Sainik schools and 750
Eklavya model residential schools have been set up for imparting quality education for students in remote tribal areas. The Ministry of Human Resource Development has sanctioned close to 6,000 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, which are residential schools for girls, to give them access to quality education. By the Constitution 86th Amendment Act 2002, Article 21A had been introduced to provide free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 14 years. The National Education Policy 2020 proposes to increase the ambit of the Right to Education Act for children from 3 to 18 years of age. The number of IITs and IIMs have also been increased substantially in the last few years. Multiple branches of AIIMS have also been established. For the sake of development of skill-based education, nearly 15,000 ITIs have been established. The Namami Ganga mission is not only for cleaning the Ganges river, but also for promoting tourism and for the building of inland waterways for increasing economic activities. The reconstruction of Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya is not an isolated act of reverence of the religious sentiments of a certain section of the society, Indian society. Under the Modi government, religious places of other religions have also been developed and infrastructural facilities improved. Iran Shah Udvada Utsav and the Prashad scheme are a few such initiatives. This has made India the global capital of religious harmony. Further, he has been the Grand Master in international diplomacy. Now, you know, we brought back, in fact, all the students from Ukraine. That was just one example of our Modi ji's international diplomacy. Most of the countries could not. Many of the students were stuck in Ukraine and we don't know what happened to their fate. But here we got every one of the students back. Sports and physical fitness has been given high priority in the new scenario. Sports budget has been increased almost threefold as compared to 2014 to 2,596 crores in 2021-22. The Fit India movement has also been launched for people to live a healthy and prosperous life. Apart from creating new facilities and the necessary infrastructure, the Target Olympic Podium scheme has been launched to support our athletes and sportspersons. Now you see the results. So many have got Olympic medals, many have got medals in the Birmingham Games, and so many other competitions of sports and athletes. Khelo India centers have been established to help retired sportspersons to scout new talent and to render financial assistance. Based on the initiative of the Prime Minister Modi, the United Nations has declared the International Yoga Day, and it is still celebrated on the 21st of every June of every year. It's not an easy thing to convince the United Nations to embark on such a mission of not only declaring an international day, but celebrating it all over the world, including the Islamic countries and the other countries following other religious policies. They have also been celebrating this Yoga Day. What an achievement. Putting to good use the Jan Dhan Yojana, Aadhaar and the mobile link, the direct benefits transfer mission has worked very well. Between benefits transferred in cash and kind, the government welfare transfers amounted to rupees 5.52 trillion in 2020-2021 as compared to 73.67 billion in 2013-2014. The Atmanirbhar Bharat, which translates to self-reliant India,
has been linked closely to the country's economic development plans. It is a pursuit of excellence rather than a pursuit of isolation. It is about making in India for the world. Now you go to any shop, you find 60 to 70, even in the United States, where I've been traveling vastly, 60 or 70% of the goods will be made in China. Now the scenario is changing. We are making goods not only for India but for the rest of the world as well. Now, in creating infrastructure facilities, roads, bridges, tunnels have been laid and constructed throughout the country. The pandemic, as it was mentioned, has killed nearly 5.4 million people globally. India's vaccination drive, one of the largest in the world, has administered over 817 million people with a single dose of vaccine by the end of December 2021, while more than 601 million have been fully vaccinated. Even though the pandemic had caused serious disruption in the implementation of Swachh Bharat mission, the urban component of the mission has witnessed the construction of nearly 6.3 million individual household toilets and 6,16,000 community toilets in urban areas, in addition to 10.7 crore toilets in rural areas. By the end of December 2021, out of the total 4,520 cities, 4,371 were open defecation-free cities. Over 18,000 villages have been electrified all over the country. It's not an easy thing again. In the world, please listen, this is again very, very important. In the World Bank's ease of doing business ranking, they give ranking. In the ease of doing business ranking, India has climbed rapidly in the last few years from 130s during the period 2013-17, it has moved up to the 60s. It's a big achievement. India's ranking in the Global Innovation Index has improved to 46th position in 2021 from 66th position in 2016. In foreign direct investment, India has received 82 billion USD, that is US dollars, during the fiscal year 2021 as compared to USD 36 billion in 2014. See the big change. In connection with ease of doing business in India, many archaic and old laws have been amended. One such example relates to the labor laws. 29 labor laws have been reduced to 4 labor codes, and 2,400 sections have been reduced to less than 400 sections. The last 5 minutes, just please listen carefully, very important. As the Chief Minister of Gujarat, he had launched Swagat, that is statewide attention on grievances by application of technology, an online grievance redressal system. Later, as the Prime Minister of India, he had initiated Pragati, proactive governance and timely implementation, as a tool for monitoring projects at the national level, at the national scale, resolving bottlenecks and accelerating execution of projects. Under the leadership and guidance of Modi, the largest startup ecosystem in the world has emerged in India, with the maximum of unicorns in 2020-21. India is a signatory to the 2015 Paris Agreement on Climate Change, and Modi has been a leader in the efforts taken by the countries in climate mitigation. His vision to see India as a developed nation in its true sense, at the time when we would be celebrating the 100th anniversary of attaining independence. This was a commitment he had made. This was what he foresaw during the independence speech on 15th of August from the Red Fort in Delhi. From construction of community toilets, I am concluding, just listen, this is very important. From construction of community toilets to the use of technology in space research, from providing health care and food security to the poor and the needy in remote Indian villages,
to the building of new and powerful aircraft carriers and arms and ammunition for protecting our borders, from promoting our ancient art, culture and traditions to the promoting of cordial international diplomacy, they all bear the stamp of Modi on them. No wonder the Morning Consult USA, a global decision intelligence company delivering insights and custom market research, has found our Prime Minister Shri Narendra Modi as the most popular leader in the world. That says everything for you. That is the magic of Modi from A to Z and beyond. This makes us wonder if he is merely a man with a mission, a modern machine, or a new avatar, yet to be understood in full measure. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your wonderful speech. நம்முடைய இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்களும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடி அவர்களினுடைய திட்டங்களை மட்டுமல்லாமல் அந்த திட்டங்களின் மூலமாக இந்திய மக்கள் எவ்வளவு தூரம் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற விஷயத்தையும் சொன்னார்கள். 8 ஆண்டு கால ஆட்சியை சொல்வதற்கு 8 ஆண்டுகள் கூட பத்தாது. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதிக்கட்டமாக நன்றியுரை ஆற்றுவதற்காக திருமதி ஸ்ரீலேகா ரமணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மோடி at 20 ட்ரீம் மீட்ஸ் டெலிவரி என்கிற இந்த அபியானோட தலைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைவருமாகிய முன்னாள் அமைச்சர் ராஜ்யசபா எம்பி மிக சிறப்பான முறையில் நமக்கு சிறப்புரையாற்றிய திரு பிரகாஷ் ஜாவ்டேகர்ஜி அவர்களுக்கு எங்கள் டீமின் சார்பாகவும் தமிழக பாஜகவின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आपको नमन के साथ धन्यवाद. हमें ही एक मौका आप दिया है इस अफेयर में काम करने के लिए. அடுத்தபடியாக மோடி at 20 என்கிற இந்த புக்கை மிக சிறந்த முறையில் படித்துக்கொண்டு மிக சிறப்பான முறையில் ஒரு பேச்சாளர் என்பதை விட சிறந்த ஒரு டீச்சராக மொழி முத்துக்களாக அந்த பாயிண்ட்களை எங்களுக்கு எடுத்துரைத்த முன்னாள் நீதிபதி டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த எங்களுக்கு உதவிய வேல்ஸ் கல்வி குழுமத்தின் நிறுவனர்களுக்கும் அத்தகைய நண்பர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் மிக பொறுமையுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்ட மாணவ மாணவிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் மாநில நிர்வாகிகள் எஸ்ஜி சூர்யா அவர்கள், டாக்டர் கனக சபாபதி அவர்கள், எம்என் ஷா அவர்கள், தங்க கணேசன் அவர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பினை எங்களுக்கு வழங்கிய தமிழக பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைஜி அவர்களுக்கும் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் திரு கேசவநாயஜி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைவர் வேத சுப்பிரமணியன் ஜி, ஒன்றிய தலைவர் டாக்டர் சந்துருஜி, மாநில செயலாளர் பிரமிளா சம்பத் அவர்கள், பிறமொழி மாநில பிரிவு தலைவர் ஜெயக்குமார்ஜி மற்றும் ஏனைய தாமரை சொந்தங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒருமுறை இந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு வந்து சிறப்பித்து தந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட மாநில பொறுப்பாளர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை பொறுமையாக கண்டுகளித்து ரொம்ப டிசிப்ளினா உட்கார்ந்திருந்த எதிர்கால அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியாக வந்தே மாதரம் பாடல்